shells were stored here and rolled away. These grooves prove it. It would appear that Monsieur Lavoisier's gunpowder was taken to the Bastille. Traces of gunpowder. The field with the dead tree. Good. I'm nearly there. Don't move! Ah, that cursed dancer! May you be devoured by rust! Slipped through my fingers. Fortunately, he was unable to take his things with him. The sleepless slaves.
They meant the automats. Feeding off the blood of innocent people. Monsieur Raymond was completely mistaken. I must inform him. Да. Привет, Иван, привет, привет, привет.
Tout-Puissant! Madame de Polignac. It's dreadful, Aegis. All is lost. How were you able to leave Saint Cloud? Earlier, after you ventured out into the palace grounds, all of the machines that were guarding us set out after you. I seized the opportunity to go to the stables and jump into a horseless carriage. What are you doing here, Madame? The children, Aegis. Charlotte and the Dauphin. The Queen and the Marquis de Lafayette did everything they could do to save them from the King's madness. I spent days working out every detail of this operation with the greatest secrecy. The preparations for departure with our accomplices in the Queen's house. The children's escape, hidden inside this wagon. Our meeting here, in this very place. Then our departure with the riders who were to ensure our safe passage all the way to Austria. They would have been safe there with their uncle, the Emperor. But you can see for yourself. The children are nowhere to be seen. Poor Monsieur Cléry. He was the Dauphin's valet. The poor soul gave his life to protect the little ones. Madame. Cap with a rooster embroidered on it. A list of staging posts between Paris and Liège. 100 leagues. That is a long way. Why go on such a journey? Perhaps Madame de Polignac can enlighten me. Madame. The attackers all bear the same red cap with an embroidered rooster. It's the symbol worn by those who support the Duc d'Orléans. One of them had a map indicating all the staging posts from here to the Principality of Liège. Liège? That rabble-ridden city is where the Duke and his miscreants have established their base. Over here, there are 4 dead horses, and the body of a third man wearing a red cap. 4 horses for 3 men. That means one assailant managed to get away. It's beyond doubt. The Duke's men have taken the children. They're the ones behind this ambush. And they knew every detail of our plans. We were betrayed. But surely the ambush did not go exactly as planned. 3 of them lost their lives. That's true. If only we could catch the one who was able to escape. But now that I think about it, the riders that the Marquis de Lafayette promised us, if they made it here, they may have been able to surprise the kidnappers and stop them from carrying out their misdeed. By the grace of God, they may already be on their way to Vienna with the children. I shall get to the bottom of this. Which garrison is this squad from? They are stationed at the Hôtel des Invalides. The riders must have left from there. Very well. I will try to retrace their steps. As for you, please return to the Queen at once. You have taken enough risks as it is. Find the children, Aegis. Je vous en supplie.
Stop everyone! Someone's coming! Oh no, no! Another one of those evil machines! Do not fear. I mean you no harm. Ah! It speaks too! Get out of here, you damn pile of scrap metal! Have you not seen what I've done to these automats? Yes, worse than dogs at each other's throats. It's almost as if everyone has decided to kill each other before the sun comes up. Have you seen any other fights? It feigns innocence too. I saw you going after that gentleman in the red suit. Strange chap he is. The sort that talks to automats and makes them obey. Have you ever seen such a thing? Did you see him leave? Did I ever? He took off in a carriage. To the hospital, he cried. The hospital? Which hospital? How should I know? I've said too much already. Bugger off now. You're gonna get us into trouble. Not a single one escaped.
Ага, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Предупреждаю сразу, я в основном молчу. Что-то пропустил? Я выполняю дополнительные задания. Поэтому в основном, во-первых, молчу, а во-вторых, отвечаю вот постольку-поскольку. В смысле, нормальный? Я обычный, как бы... Сейчас просто играю в игру. С учетом того, что никого почти нет, я просто запустил игру, чтобы пройти, чтобы проходить, и все. Не рассчитываю, что кто-то будет и так далее. А насчет того, что грустный, нет, обычный. Нет, а как-то еще? Я не понимаю, а что еще от меня ожидали? Вы ожидали, что я буду сейчас тут ха-ха-ха делать? Нет, не буду. Не хочу. Просто я настроен играть. Здорово, Антон. Вот, во-первых, я не буду я ничего читать, я не буду ничего озвучивать, потому что не хочу. Вот. Ну, во-первых, я не все время. Это ты сейчас немножечко это загоняешь, конечно. Не все время. Вот. Да и опять же, не все так уж плохо, прям как ты пытаешься описать. Все на самом деле вполне нормально. Меня, в принципе, устраивает моя работа. И, конечно, не все там в ней супер-супер-супер, но, по крайней мере, и таких проблем нет, о которых там говорят, что ой-ой-ой, ужас. Может, потом, конечно, будет. Народ, где лайки? Я не прошу и не требую ни с кого лайки. Кто хочет, тот ставит. Кто не хочет, тот не ставит. Я тоже погрустнел, как на работу вышел. Ой, да ладно тебе. Хватит, что ли, уж прям. Тоже мне большая уж проблема. Работа. У меня, в принципе, нормально. Мне нормально. Мне сойдет, как говорится. Не надо, ребят, пожалуйста, сейчас говорю, не надо писать о том, что почему я не был на стриме, почему я не был на том стриме, почему не заходил. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Еще раз говорю. Меня это только еще, на самом деле, больше раздражает, когда люди начинают пытаться оправдывать, типа, ну не был на стриме, ну не был и не был, господи. Еще раз повторяю, я играю здесь, чтобы играть. Вон, если Антоха или он кто-нибудь еще другой берет и ничего не говорит, и вот так и надо. Все. Говорит просто, я не пришел, все. Даже так, просто не пришел и не пришел. Все. Ничего страшного. Это не проблема. Я к этому привык, поэтому не надо. Вот, кто захочет приходить, тот приходит. Я вообще могу, честно говоря, я могу, если уж на то пошло, просто сидеть и молчать все время. И это не будет прям ужасом каким-то. Я считаю, что я одолжение делаю, когда прихожу. Ну, тут, знаешь, кто как воспринимает. Но получается так, что раз ты типа делаешь одолжение, то это значит, что за сделанное одолжение я типа должен какие-то эти, да? То есть, ну, раз люди делают одолжение, то я должен быть очень сильно там благодарен, что-то типа вот этого, как я понимаю. На самом деле я прихожу, когда Макс успевает запустить стрим до того, как я найду кого-то еще. Ага, ну вот, то есть видите, как у человека корыстный расчет, эта шутка была. Ну, слушай, ты знаешь, у меня такой иногда, короче, я человек изменчивого характера, у меня частенько то одно в характере, то другое. И я частенько вот эти вот шутки, бывает, не понимаю, бывает, наоборот, все нормально, бывает, понимаю. Вот. Сегодня под конец дня рабочего
ну, так скажем, не очень был приятный инцидент. Ну, это даже инцидентом назвать было не так уж и правильно бы. Не инцидент был, скажем так. Просто, ну, неприятное кое-что произошло. Ничего прям серьезного, но мне немножко было неприятно. Поэтому я такой пришел домой, типа, ну, окей, понятно. Не-не-не, не-не-не. Такого не случается. Хорошо. Тьфу. Максимум, что у меня я рахлей наезжал себе на ногу, на палец. У меня потом после этого у меня там такой прям нормально ноготь был. Весь черный. Потому что, видимо, это кровотечение случилось. Ну, не кровотечение, типа синяка, что так вот этого. Вот. Это фигня. Это опять же, так скажем, знаешь, как говорится, заживет. И да, оно проходило. Но это просто связано с людьми, с некоторыми, так скажем. Немножко было неприятно. В целом это ни на что сильно не влияет. Просто я делаю определенные выводы. И все. До свадьбы заживет. Ну да. Правда, опять же, не уточняется до чьей. Потому что мы сами все знаем прекрасно, что я, скорее всего, никогда. Ага, да. Ну вот, поэтому вот так. Ну, поэтому отчасти, наверное, все-таки Иван чуть-чуть прав. Говоря, что, типа, что-то немножко грустно. Это такое, короче. Это даже не грусть. Это так просто, знаешь. Ауч. Красавчик своего же убил. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это сейчас неприятно было. Вот это сейчас очень неприятно было. Вы что, угораете сейчас? Ё-моё. Вот это сейчас я, конечно... Да. Далековато. Идти там. Это я, конечно, косячнул. Да. Ну ладно. Неприятненько. Пошел к черту. Осталось уточнить до чьей. Не надо ничего уточнять. Это не важно. Не до чьей. В любом случае ничего не будет никогда. Да. Ее не будет. Ай-яй-яй, не туда, не туда. И куда я пришел в итоге? Надо было мне идти тем же путем, каким я шел до этого. Нет. Я, решил пройти как-то вообще по-другому. В итоге только потратил время, да? Да, походу. Ну, блин. Ну, это плохо. Да ладно, что я. Не буду я ничего это говорить. Плохо, неплохо делает человек. Это тебе решать, что тебе плохо или ты неплохо. Я в это не буду лезть. Так сказать, разбирайся сам с этим. Вот как тебе удобней. Делай то, что хочешь, делай как хочешь. И все в таком роде. Я лично просто так бы не смог поступать. Просто потому что это не в моей, так сказать, это не в моей культуре так делать. Я не люблю подобные вещи. То не то пошел. Может, тупо стрелять?
попробуем. Жить захочешь, не так раскачешься. Есть какие-то принципы, которыми я в любом случае не поступлюсь. Да я понимаю. Но это просто к разговору о том, что если вдруг такое случится у меня будет типа выбор. Это я сейчас зачем сделал? Поступать так или не поступать? Я, естественно, выбор не поступать, просто потому что это не мое. Я, так сказать, исхожу из той позиции, что это мне в итоге аукнется. Когда-то это в любом случае мне аукнется. А я бы не хотел, чтобы мне это аукнулось. Я верю все-таки, что... Блин! Ага, красава. Своего же убил. Молодец. Ага, называй. Нет, 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 нет. Есть. Ну, слушай, это ладно, я понимаю. Но речь я веду немножечко о другом. Я веду речь о том, что если у тебя есть выбор идти по кому-то по головам, для того, чтобы тебе было хорошо, то есть сделать кому-то, грубо говоря, плохо. И, ну, то есть у тебя есть выбор. Либо ты делаешь так и получаешь плюшки какие-то от жизни. Либо ты так не делаешь, плюшки не получаешь, по крайней мере, в данный момент. Может, потом получишь плюшки. Я, естественно, даже не задумываюсь, делаю. Так что ничего это не буду делать. Мне это не надо. Как бы круто, здорово там получить какие-то эти преференции, возможно. Но если эти преференции означают делать кому-то гадость, нет. Это точно не мое. Ну, просто говорю, вот. Я поэтому... Я этим руководствовался всю свою жизнь. Стараюсь руководствоваться впредь. Инициативы часто... А вот с этим я вообще согласен. И причем это такая ситуация, когда я... Блин. Вот по поводу инициативы и инициатора, тут я вообще прям даже не буду спорить, потому что сколько раз уже такое было. И тем более у нас тоже на работе не рекомендуется сильную инициативу в некоторых вопросах проявлять, потому что при проявлении инициативы можно неплохо так встрять. По крайней мере, на дополнительную работу какую-то, которую ты не назывался делать. Похоже, тут срезал пару моих сообщений. Я не знаю, я видел сообщение про это место зарплату не повысит, то на следующее можно будет больше просить. Я вот про это видел. Все, и про... ну и все, и больше ничего не вижу. Больше никаких этих нет. Короче, я выполняю дополнительные миссии, то есть я опять сейчас напоминаю, ну и там, кто особо не вчитывается в название стримов, может быть, кому-то это не особо интересно, кто его знает. Я не в курсе, насколько вы внимательны или невнимательны. Вот, я пытаюсь пройти сегодня все допы. По крайней мере, по возможности я это буду делать. Разумеется, если у меня не получится пройти все допы за сегодняшний стрим, то это будет происходить завтра. То есть я прям сегодня максимально выполняю все, что только можно. И за эту неделю я, ну, конечно, до конца недели, завтра получается пятница, суббота, воскресенье, я постараюсь пройти игру, чтобы на следующей неделе оставить место для Resident Evil 4, но я об этом уже говорил. Так, что тут у нас улучшения какие-то есть? Не хватает, не хватает, не хватает. Ура, филлеры. То есть я просто выполняю допы, все. Просто закрываю, так сказать, все дырки, которые тут можно. Так, тайник. Куча дополнительных заданий. Пойдем сначала вот сюда.
в Тюильри. Здесь всего одно дополнительное задание, поэтому будет быстро. Потом пойдем в место, где еще одно всего дополнительное задание, а после этого пойдем туда, где... Хотя нет. Про Николя Фламеля это DLC, поэтому я DLC оставлю на последнее. Так сказать, напоследок я его оставлю. Пройти через Лувр. Я здесь хотел тогда. А, кстати, здесь же теперь можно и эти открывать. Двери. Ломать стены. Теперь бы еще находить эти стены. Вот, поэтому сейчас будет прям при желании, при возможности, сейчас можно будет очень много разговаривать. Но опять же, это будет только если у вас есть желание, если будут темы для разговоров. Если темы для разговоров не будет, то сейчас еще немножечко времени пройдет, и я увижу, что никто ничего не пишет, и никто ничем не интересуется. Я, значит, после этого буду отмалчиваться. Так-то вот. Так-то вот так-то, так-то. Отстань. Бачки, здравствуйте. Блин. Ага, вижу стену. Вижу стену, не вижу препятствий. Нифига. Ох ты ж, ты что делаешь? Нифига. Чел, тебе нормально так. Ага. Отлично. Вижу босса, не вижу сложности. Здесь, кстати, игра очень простая. Сегодня я совершенно случайно в Стиме наткнулся, значит, на обзор игры. Вот этой вот. И такой покекал с нее. Кто-то сказал, что эта игра однозначно лучше любых соусов и Элден Рингов. Человек, который написал это, и он еще таким интересным этим тезисом воспользовался, написав, что не верьте игражурам, которые типа говорят, что эта игра говно, что эта игра там, ну короче. В общем, он считает, что эта игра однозначно лучше любого Souls-лайка и однозначно лучше Элден Ринга. Я, честно говоря, не знаю, под чем он был, когда он писал эти строки. Он явно был под чем-то. Человек, который не употребляет наркотических веществ, явно не скажет такой ахинеи. Не в обиду этому человеку, но так и есть. Он просто написал какую-то дичь. И мне очень за него стыдно. Этот человек должен осознать свою ошибку. Я ему написал в Стиме. Надеюсь, что данная личность... Слушай, ну как ты можешь... Блин, в смысле, это игра Souls-like. Что значит сам тезис, говорящий о том, что данная игра однозначно лучше любых соусов, если эта игра сама по себе является соусом? Она немножечко... Она измененная, конечно, в чем-то. Но это соус. Что? Человек вообще понимает сам, что он несет? Это как говорить о том, что Hollow Knight лучше любой Metroidvania. Хотя Hollow Knight сам является примером Metroidvania. Вот понимаешь, я это читал, мне было прям аж это... Мне было очень стыдно. Я хотел вообще сказать сейчас кринжово, потом думаю, сейчас это... Кто-нибудь скажет, типа, ага, опять ты свои эти новоязы используешь. У меня тут друг, значит, мой
постоянно бесится, когда я новоязы использую. Она, ну, проще, но это... Слушай, извини, то, что игра проще, это не значит, что она не Souls. Souls-like не всегда означает простоту, сложность. Souls-like означает всего лишь механики игровые, которые есть в Souls-like, в Souls'е, точнее. Ну-ка. Поэтому как ни крути, как ты там не пытайся эту игру выставить лучше, чем она есть, для некоторых простота игры недостаток. Ну и что? Да. Согласен. Я просто говорю о том, что нельзя говорить, что игра лучше любой другой игры такого же жанра, если она сама... Точнее, нельзя говорить, что игра лучше жанра, если она сама является жанром. Ты понимаешь? Ух ты ж, ё, нифига ты лежишь. Офигеть, ты прикольный. Я речь веду об этом. Меня мало волнует. То есть я понимаю, для кого-то эта игра будет лучше, потому что она не такая сложная. Да тот же самый Вулонг, извини, далеко не трудный, не самый трудный представитель Souls-лайков. И я опять же не могу сказать, что типа она из этого там ну, очень плоха. Для меня сложность один из важных критериев. Я бы хотел игру сложнее. Мне интереснее трудности преодолевать, а не закликивать врага, как было в этом. Привет. Здравствуй, здравствуй, Аня. Вот. Но вот, говорить о том, что эта игра, короче, любой Souls-like хуже, чем эта игра, ну, блин. Это значит умалять достоинства просто офигительных представителей жанра Souls-лайков, таких как тот же Elden Ring. У него нет... Он не без недостатков. Для меня большой недостаток, к примеру, тот же момент, что игра является очень... не очень хорошей в плане открытого мира. Что, горим? Не горим, я просто объясняю свое мнение. Его на работе обидели. Меня никто на работе не обижал. Это неправда. Ты не слушай. Антох сейчас неправду сказал. Это сейчас Антох просто немножечко мои слова переиначил. Я просто говорю, что на работе кое-что немножко стряслось, но это не такое уж и сильно важное. Просто вот так вот получилось. Я считаю Elden Ring плохой игрой в сравнении с третьим Dark Souls. Но в плане чего? Это тот же самый третий Dark Souls, только в чем-то добавленные какие-то механики. Вот. Ну и добавился открытый мир. Открытый мир в игре не самый лучший в Elden Ring. Я считаю, что в открытом мире, когда у тебя куча однообразных боссов, одних и тех же, ну вот по сути то же самое относится к этому, к Нио, да блин, вот к тому же Вулонгу, это вот не, это плохо. Добавленные механики меньше мешают. Какие именно? Случилось? Да ничего не случилось. Так. Так. Ну, короче, кому надо будет, там почитает, хотя я думаю, что вряд ли кому-то надо. Коронки... Чего? Кто оружие? Не понял. The lock wasn't forced. Whoever opened it had the key. Monsieur Necker's bonds are still there. Было его оружие? There's something engraved on it. Ага. H.G. Rickety. Я тебя понял. Ничего, что такая же самая ерунда есть и в этом, в Dark Souls. У оружия также есть способности, если что. Если что, каждое оружие там имело либо какие-то боевые, либо магические навыки. Поэтому я думаю, ты, скорее всего... Да, вот скорее всего, я так полагаю, что ты сейчас, видишь, вот говоришь о том, что ты не был в курсе сам. И как ты думаешь, как можно теперь осознать вот этот аргумент о том, что, типа, игра оказалась... Ну, ты понимаешь, да? Чё ж теперь получается, что ты... Ну-ка.
Выходит, получается, что твой аргумент, который ты сейчас использовал, не совсем правильный. Правильно, я так понимаю? Он не является на 100% верным. Вот, значит, а это означает, в свою очередь, только то, что теперь тебе бы надо, в таком случае, для объяснения своего мнения, почему игра типа фу-фу-фу, привести какой-то другой аргумент. Ну, либо, по крайней мере, согласиться с тем, что не так уж все и плохо. Говорю, вот банально, я считаю, что это объективно. Опять же, кто-то может сказать, что не только это, но я считаю банально объективной вещью именно факт того, что игра является открытой. То есть игра — это открытый мир, в ней присутствует. Вот это я считаю банально объективным аргументом. Пожалуйста, можете, говорю, поспорить со мной, можете мне пытаться доказать, что это не совсем так, или еще что-то. Я готов к обсуждению этого вопроса. И еще раз повторю, как бы, тот момент, что это не делает Elden Ring плохой игрой, но и назвать ее прям идеальной тоже невозможно. Именно по причине, по которой я уже объяснил. Она явно не идеальная. Прям далеко не идеальная. Для меня она не играбельная. Что значит для меня она не играбельная? Это как? Вот скажи, что значит для меня она не играбельная? Расскажи мне, какой именно, опять же, аспект игры для тебя прям конкретно неиграбельный, что ты, вот, можно сказать, Dark Souls 3 это класс, ну или там любой Souls это класс, ну, любая игра игра Dark Souls именно, имеющая такой заголовок. Вот. А это является просто не нравится, не нравится чем. Вот ты просто мне скажи, чем? Что именно в ней не так? Аргумент просто, ты знаешь, просто так даже мухи не рождаются. И котят тоже. Слишком ярко. Это тут я, кстати, интересный момент. Слишком яркое. Ну, ладно, допустим. В чем там яркость, конечно. Яркость только может быть в открытом мире, опять же. Ну, ладно, хорошо. С учетом того, что я говорил про открытый мир игры. Типа он не очень. Ладно, может быть, аргументом это являться и будет. Окей, хорошо. В этом вопросе я, пожалуй, тогда скажу, что ладно, ты, может быть, и прав. Ты залезешь, нет? Тогда иди он в Таймезию. Есть там такая игра Таймезия. Я ее проходил тоже. Так, что? А вот туда куда-то. Так. Еще одно дополнительное задание почти готово. Ну что, к нему в дом нужно идти? Да. Здорово, чемордяй. И что ты мне сейчас скажешь? I
have just come from the Tuileries. The armoire de fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol, with your name engraved on its plate. Oh, May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Что ты, Versailles. чел, врешь, How походу. on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. I'm going to have a look around. With your permission, of course. Well, since I'm in no position to dissuade you... Угу. Да что ты You делаешь-то? appear to have burnt these papers in a hurry. I'm eager to hear your explanation. It's nothing at all, I assure you. Frivolous letters that were cluttering my desk. I find your defense unconvincing. Why won't you tell me the truth? You don't understand. This is a matter of the utmost importance that I cannot discuss with a creature such as yourself. I am an automat, monsieur. This is true. But I serve the Queen. And my only aim is to put a stop to the crimes that have befallen the kingdom. Well, know that you're not alone in serving the Queen. What was in those letters you threw into the fire? My private correspondence with the King. I had a key to the armoire, which served as a mailbox. Are you conspiring with the king? No, you don't understand. I was something of a shadow advisor, a diplomat, working in complete discretion. I feared his stubbornness would lead the kingdom to ruin, so I tried to reassure him regarding the aims of the Third Estate. But when Vaucanson told me what happened at Meudon, I realized it was a lost cause. You claim to be a friend of the Queen. The king has gone insane. After what happened at Meudon, that much is clear. We can no longer expect any leniency from him. Hence my support for his wife. She's a headstrong woman, and much wiser than she lets on. You must know that she means to put her youngest on the throne, the young prince, Louis Charles. A regency would restore peace and unity to the kingdom. Then all that would remain would be to establish a constitution. I have the support of the people. They trust me. I'm the only one that can bring about these reforms. I found your pistol in the hands of a dead man. Who was this unfortunate soul? Mathieu, one of the servants I had sent to retrieve the letters. I gave him the pistol for self-defense. Alas, it seems it was of little use to him against the king's automats. Tell me, what happened at Meudon? It's all here in this letter, written in the king's own hand. Please, give it to the queen. She must learn the truth. Why were you in such a hurry to destroy your correspondence? The letters contained sensitive information about my Third Estate colleagues. If it had gotten out, I would have surely lost my allies' trust, as well as any hope of establishing a regency along with it.
Насколько я знаю, вроде да. Типа был такое. Но, как, короче, выяснилось, все уже всем раздали. И это сборы. Там что-то 150, что ли, человек. Это да, было такое дело. Ну, типа, вообще такая вещь каждый год происходит. Просто об этом особо сильно, знаешь, не упоминается. Не часто об этом говорят. А сейчас на фоне того, что постоянно какие-то разговоры о том, что вот, так и так, опять новая волна, типа якобы, вот, короче, начинается постоянно об этом разговор. То есть выяснилось, что это вот так. Нам уже сказали, что, типа, все набрано, и все люди, которые получат после 16 числа, говорят, могут их спокойно эти повестки, ну, типа, того. Но насчет того, что, типа, уточнение данных все еще дальше будет происходить. Вот. Ну, типа, мало ли там кто что пропал. Я вот, допустим, после 18 лет, ну, после 17, получается, я в 17 лет пошел. Мне в сентябре исполнилось 18, а я ходил что-то летом. Ну, прям буквально за месяц, что ли, или за 2 месяца до 18-летия. До 18-летия. То есть информации обо мне вообще у них никакой больше не было, у этих военкоматов. Поэтому вот так вот. Monsieur de Mirabeau. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my Как-то rogue так, of a father как-то is up так. to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, И это, кстати, не только в Пензе, не только в области в нашей, это вообще во многих областях такое происходит. И так всегда было, просто говорю, почему-то об этом вот, ну, особо не было распространено. If you ask me, I will go to find her. Yes, yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my В каком mother, блоге? the В Countess сообществе of в Ютубе, Covey, что has ли? lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, Ну, nothing если could вдруг prevent что-то her будет, decline. то да, не It is вопрос. said that she is now living on charity, in the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Это как бы не вопрос. Что именно? По поводу того, что ты, ну, ты мне сегодня написала про то, что мне написал Монро, я прочитал. Это я, в принципе, увидел. Игры, которые ты... ты мне игры... в тот день, что ли, который я тебе говорил? Что ты скинь мне что-нибудь. Смотрел. Некоторые у меня, по-моему, что-то некоторые я видел, но... видимо, ты просто жанр особо не поняла, какой мне интересен. То есть мне не интересно... Мне интересно именно больше в новеллы, а не в это. Вот так вот. А Metroidvania, то что-то я немножечко визуальный ряд не оценил, так скажем. Do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. В смысле, их в нем нет новелл? Нет. Новеллы с выборами, вот эти, ты чё? Я про них веду речь. Ты что? Их много там таких, я же сейчас в них Не-не. Но в основном, я сейчас еще что скажу. Ну понятно, про тех, которые ты играл. Все, ладно, я понял. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has Вот been я very про то, generous что to his сейчас adopted country. я играю. Generous?
Их там много, но они все в основном на английском языке. На русском очень мало какие есть. Ну и еще мало какие есть в полностью высшем состоянии. В основном они все что-то идут в раннем доступе. I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight. Unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. Это там, кстати, распродажа в Steam началась, если что. Смотрите, какие у вас игры скидки получили. Я уже, пока сейчас сидел, смотрел, вот у меня уже появилось много то, что я хочу взять подешевле. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice is yours. To whom will you entrust Monsieur Necker's bonds? Блин, серьезно? Что тепло и ласки, пойду домогаться к батарее коту. Батарея. Ну давай. General de Lafayette, I have decided to use these bonds for your cause. I urge you to put them to good use. You've made the right choice, Dancer. Only professional soldiers and well-trained conscripts stand a chance of winning back the kingdom. And of course, the people will have to kneel before their liberators. History will recall that sad day when we had to put our fate in the hands of an automat. If only her creator had given her a heart. Alas, she could not help but be blind to the people's misfortune. Monsieur Raymond. Go on, Aegis. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Robespierre. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies.
from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité.
monsieur. Denaisa's hiding place. A fight took place here. Franciscus Antonius. What unusual names. Whose king could this be? Perhaps the guests at the Cordelier can enlighten me. How is your research on Nicholas Flamel going? I have done nothing yet. Don't take too long, Aegis. Don't forget that the churches... Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? Let's see. François Antoine. No, that doesn't mean anything to me, I'm afraid. Désolé, ma chère. Goodbye, Mom.
Monseigneur, What can I do for you, Aegis? do the four names Franciscus Antonius mean anything to you? The Franciscan order, perhaps? Go on. Franciscus Assisiensis, the founder of the order, and Antonius Patavinus, one of its most illustrious members. I'm sorry, Aegis, but that's all I can think of. Monsieur Raymond, Go on, Aegis. I found a cane inscribed with the name Franciscus Antonius. Does that mean anything to you? No, I'm sorry. Monsieur B. Does the name Franciscus Antonius mean anything to you? We scholars have the strange habit of adopting names from antiquity. I imagine that we're actually looking for someone named Francois Antoine. But no matter how hard I think, I'm afraid it doesn't ring a bell. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Do the names Franciscus Antonius mean anything to you? No, nothing really. Francois Antoine, maybe? No, nothing with that name either. I'm sorry, madame. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Eh bien. Do you come bearing news from Monsieur Marat? No, not yet. I have it on good authority that he's the only person who could... Is your plan to arm the populace going as planned? Oh, far from it, madame. The situation is hopeless. Even if they were armed and formed into battalions, the Patriots would not be able to fight. Why is that? Most of the strategic points in the city are inaccessible. A strange illness strikes all who try. They are seized by an irrational fear, one so great that those who do not lose consciousness go mad or perish on the spot. This makes it impossible to do anything. Any attempt at an uprising is a fool's errand. The locations you mentioned share a common feature. A statue holding a lantern. That's right. From what little I could make out, they appear to be depictions of a Vestal Virgin watching over the sacred fire. Une lanterne des morts! What do you mean, monsieur? Lanterns of the dead. Ancient stone pillars that are found near some cemeteries. Our ancestors kept a fire going on top of them. Today, no one knows what they were used for. A symbol of light triumphing over darkness, perhaps? Others claim that human bones, mercury and lime, were burnt there. Some odious sorcery that was meant to entrap the tormented souls that wandered around the burial grounds. That makes sense and confirms my observations. I'm now certain that the King's lanterns capture the anima essence of the dead who have been cast into purgatory. And that this essence is what allows the automats to stay in motion, without needing a key to wind them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Now that I think about it, madame, you obviously are not subject to the harmful effects of these lanterns. No, au contraire. When activated, these statues reveal an apparatus that allows me to repair myself. It follows that if you destroy these lanterns, the people will be free to fight again. Unfortunately, they are preternaturally strong. Nothing can so much as damage them. Come now, no metal is indestructible. If we knew what these lanterns were made of, perhaps I could find a way to destroy them. Take a look at this ledger, Monsieur Lavoisier. It contains a list of metals. I found it by the factories, near Vaucanson's workshop. Let's see. Steel, molybdenum, very good. Tiens, donc, tungsten and zirconium. This master blacksmith knows his trade. These metals can be used to make the strongest alloy imaginable, as long as you have a fortune to invest. For that, our clockwork tyrant knows no bounds. Well, Monsieur Lavoisier, is there any way to break this alloy? Break it? Certainly not. But a mineral acid could change its structure. Melt it, perhaps. I would recommend sulfuric acid, or vitriol, if you prefer to use its common name. Where can I obtain some vitriol? I had some, but my laboratory at L'Arsenal was ransacked. I can't tell you any more than that.
You should ask my colleague, Monsieur Bailly. He uses similar substances in his У меня research. норм скидки на разные то, что я хочу. У меня его дофига. Поэтому сейчас, когда я играть закончу... Нет, скидки уже получили. Скидки уже вышли. 8 часов вечера. У меня нормально. No, not yet. I found a broken cane. It says Franciscus Antonius on it. Do you know who it belongs to? Well, I never. Yes, I know the owner. And I'm willing to bet you're looking for a certain François Antoine. Ну уж какие-то игры получили 90% скидку, какие-то получили меньше. Там у меня вот есть несколько игр, которые я возьму там. Ну, они такие, там совсем они прям такие, по сути. Ну, можно сказать, проходные вообще для меня. Good heavens, it's been a long time since I've heard his name. 5 years to be exact since your learned Так что я что-то куплю в любом случае. Много чего куплю. Как обычно, и всякие 18 плюс тоже. I myself attended several of his sessions. You mentioned a commission. The king did not look kindly on the healer's popularity within the court. This led him to appoint a commission from the Royal Academy of Sciences. An institution to which Monsieur Bailly and I have the honor to belong. We were asked to investigate his alleged powers. The experiments that we performed allowed us to determine that Monsieur Mesmer's activities were pure charlatanism. A conclusion that destroyed his successful career the moment it was published. But there was something, Sylvain. A tiny flow of Такие energy вот that my люди, devices вот так were вот able люди to и measure. живут. My dear colleague, Студентов must I remind you зажимают. again that we were never able to reproduce your observations. It was obviously a momentary failure of your equipment. Perhaps. I'd like to be sure of it. Угу. When and how did Monsieur С Mesmer возвращением disappear? опять. The denunciation of his techniques was the start of Я a вот long наконец descent себе into возьму hell for Monsieur Mesmer. джедаев He was abandoned by his Звездные войны clients and resumed his с research in 90% virtual скидкой secrecy. за I think he was 2000 hoping to тенге. perfect his so-called science and restore his reputation with the Academy. A hope that led him to associate himself with that dastardly Cagliostro. God only knows what experiments they may have carried out. In any case, their collaboration did not last long. Monsieur Mesmer left the kingdom overnight to return to his mother country. Why did he leave so quickly? That is a mystery. But those who saw him that morning say it was as if he had the devil at his heels. This is true. Какие головоломки? Звездные войны? Джедай? Первую часть? Я в нее играл. Я просто ее куплю для коллекции. If what you say is true, that broken cane must have passed into the Count's hands. Yes, А it's likely. прохождение можно и в This интернете adventurer глянуть. from who knows where is quite the mysterious character. And Вторая he has часть been в апреле very выйдет. busy Еще до того времени I've been еще able to observe дофига. him from my apartments, making frequent Тем более visits она to будет Rue Saint-Honoré с английским on the языком без Tuileries русского. side. Не I особо wonder what he was заинтересован. doing there. What were Monsieur Mesmer's theories? He is a proponent Ну, of a до theory 26 called апреля еще animal месяц с лишним, magnetism. поэтому He посмотрим. claimed to be able to channel a purported universal healing fluid by passing his hands over patients and using Это хорошо, что magnets. тебе язык не остановит. He also cobbled together a whole array of mad devices, each stranger than the last. Я тоже, Unfortunately, может, despite возьму, all his но пока не attempts, уверен. I don't know that he ever cured anyone. What happened during Monsieur Mesmer's treatment sessions? Oh, they were quite a spectacle to behold. Imagine well-born ladies afflicted with perfectly imaginary illnesses. A dimly lit room. А для меня все будет, кроме английского языка и русского. Я не понимаю ни немецкий, ни французский. Мне русский и английский больше и ничего и не надо. To the sound of a sensual melody. And the great Mesmer, a doctor with wandering hands, presiding over the wonderful scene. Oh, you should have seen them. Those grand ladies moaning, crying, and falling into a swoon, clinging to that strange tub. Du théâtre, ma chère. Pure theater. Так, это у нас главное задание, да? Monsieur le Marquis. I'm listening, Aegis. Goodbye.
Так, ладно. Так, что надо делать? Найти витриол. Did you find out what Cagliostro was up to near the Tuileries? No, not yet. Remember what Monsieur de Mirabeau? Would you happen to know where I could find some vitriol? Sulfuric acid? Of course. Combined with sea salt and green copperas, we use it to polish the lenses of our telescopes. But I don't know how much we have. You would need to go to the Louvre and take a look at the observatory storeroom to find out. If you will allow me to. Of course, madame. Here is the key. I have not yet found... As I said. Goodbye. Так, окей.
Tuileries and follow the directions on the receipt. It also mentions the Quartier du Saint-Eustache and Rue Saint-Honoré.
monster. What do you want with me? Wasn't it enough for you to steal my dancer? I'm merely obeying the king, mademoiselle. Don't be afraid. You and your beloved machine will soon be reunited. I give you my word. Voila, here we are. Do you see that window? That's where she's waiting for you. Sale petite peste. I suggest you don't try that again. Atanias, what could have happened to her in this workshop? This notebook appears to be very old. I should show it to Abbe Grégoire. So that is the name that the Comte de Cagliostro uses to conduct his business discreetly.
You'll stay with me always, n'est-ce pas? Without you, mon ami, I'd be all alone. This box is covered in astronomical symbols. It's no use. I can't get it open. I should show this to Monsieur B. Can I help you, Aegis?
I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this automat? We would simply need to break the bond between them. To do this, we would need to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Have you learned more about... No, mon père. Perhaps Monsieur... Goodbye. Monsieur Raymond. Go on. See you. Monsieur Bailly. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athénaïs' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athénaïs and I are the only ones who know how. Allow me. You must arrange the planets the way they were aligned on the day of Athénaïs' birth. Voila, like this. What's this locket? Athénaïs is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. Monster! What did you do to her?
Ludia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athénaïs. It is her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athénaïs as soon as possible. She is right in front of you. I am Athénaïs. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athénaïs, Ludia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child's soul. Where can I find Athénaïs's body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here, take it. Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Goodbye, Monsieur Lavoisier.
Mon Dieu de bon Dieu, boss. It hurts. It hurts. Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Et puis quoi? Don't you think it was worth it? This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. Monsieur. Huh? Who goes there? Oh, sang, let's get the hell out of here! Run, Claude! Run if you can! Oh, my lure! I told you we'd get caught. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance.
various blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Monsieur Bailly, here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Oh, the poor souls. Their crimes did not deserve such a permanent ending. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Bon sang. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila.
Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child.
for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travellers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. What travellers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monsignor de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur? Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own legacy. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. The rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travellers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately.
Can I help you, Aegis? The plan worked as we had hoped. My spirit left my body, and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I had been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Feur, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, blessed maid who has broken my chains! Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! Et cum hae dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer.
If Monsieur Moreau is hiding somewhere in the depths of this quarry, I will have to use this mobile walkway. This mobile walkway leads to the depths of the quarry. I will explore the area and try to find a way to make it work.
Да-да. Внимательно слушаю. Да, сейчас уже заканчивать буду, если что. Если что, сейчас я буду заканчивать. Но если отвалился, давай тогда на воскресенье. Как бы вот так вот. Давай вот предварительно перенесем-то на воскресенье. Раз что-то пошло, можно вот так сделать. В воскресенье тоже не сможет. Ну, я не знаю, это надо думать. Может, Дунта, если пойдет, а может, не пойдет. Короче, это я Дунта спрошу. Обед с башкой, понятно. Я вас понял. Ну, я что могу сказать? Можно Дунта предложить. Как вариант. Ну вот, отлично. Тогда я предложу Дунта. Так, все. Ищу еще одну висталку. Заканчиваю на сегодня. Многое чего успел сегодня сделать. Дополнительных миссий много. Прошел. По сюжету уже успел сходить. Пиши, что он скажет. Ага, хорошо. Да, чё? Спасибо, спасибо, спасибо. А, то все, вот висталка, отлично. Все, сохраняюсь. Я весь стрим тут, только мне нехорошо. Ну, а я весь стрим тоже здесь, но вот так. Молчаливый молчаливый игрок. Все, спасибо всем. Всем пока.